To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. අයිබෝන් දරුවනේ, welcome to DP Education Advanced Level General English. You know, it is a subject that you all will have to face. ඔබ සියලුම දෙනාට ඔබ මොන ආර්ට් කොමර්ස් සයන්ස් මොනවා අධ්‍යයනය කරත්. So you all will have to face this paper. ඔබ සෑම දෙනාටම මේ පේපර් එකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. So getting a good grade for this is very important. ඔබ අනිත් විෂයන් වලට ඒ සාමාර්ථ ගන්නකොට මේකටත් ඒ වගේම ගන්න පුළුවන් නම් then your certificate, advanced level certificate result sheet has a good value. හොඳ වටිනාකමක් තියෙනවා එතකොට ඔබේ ප්‍රතිඵල වලට නේද? So then now for that DP Education helps you, and under that I have discussed all the syllabus by now. මම මේ වෙනකොට syllabus එක සම්පූර්ණයෙන් A-level general English පොත සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. ඔබට YouTube එක බලන්න පුළුවන්. You can watch them all, right? All the lessons, all the activities. And also not only that, and I did several past papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. So then follow them all. And apart from that, as a help, උදව්වක් වශයෙන් අපි ඊට අමතරව මෙන්න මෙහෙම එකක්, right? I started doing some model papers, right? Now I hope to discuss a model paper from Western Province. බස්නාහිර පළාතේ model paper එකක් අපි සාකච්ඡා කරනවා. අපි මේ තුලිනුත් ඔබට දැනුම ගන්න පුළුවන් අපිට විභාගයට හොඳට සූදානම් වෙන්න, right? So it is also just like the A level paper, උසස් පෙළ විභාගයට ඒ වගේම paper එකක්, different questions. There you can get an idea and practice further. තවදුරටත් practice කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න වලට සාකච්ඡා කිරීම. You know A-level general English paper. Now in this paper, today I am going to discuss the first paper. You know there are two papers, paper 1, paper 2. And today, the first paper I am going to discuss, it is like this, even in advanced level paper. උසස් පෙළ paper එකත් මේ විදිහට තමයි පේන්න තියෙන්නේ, right? So now this is Department of Education, Western Province. Western Province එකේ model paper එක තමයි මම අද සාකච්ඡා කරන්නේ. So then you have the first question here, that is to fill in the blanks using pronouns. And here to fill in the blanks using correct form of the verb. ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය දාලා හිස්තැන් පුරවන්න. ඒ වගේ. So you have good experience by doing past papers. අපි past papers කරානේ. ඒ වෙයිදි තිබුණේ මේ වගේමනේ. ඒ වගේම තමයි මේක. මේ බලන්න. Next question, and here underline the most appropriate word from given within brackets. Now වරාණාසි වචන තුනක් දීලා තියෙනවා. එකකින් වඩාත් සුදුසු වචනේ යටින් ඉරක් අඳින්න දෙන්නේ. According to the sentence, වාක්‍යයට ගැලපෙන ආකාරයට, right? And there's another sentence here, underline the correct word ending. Word එකේ word ending එක select කරන්න. ඒක noun එකක්ද, verb එකක්ද, adjective එකක්ද කියලා තෝරන්න. And also underline the option. අර එක වාක්‍යයක් දීලා options හතරක් දෙනවා. අර වාක්‍යයෙන් කියවන අදහස කියවෙන වාක්‍ය තෝරන්න. මේ වගේ questions ටිකක්. And you know, even in past papers, you notice that. And question number 7, again reading newspaper articles. Newspaper articles හතරක් දෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා මේ වගේ. And then these are the questions, true false questions, right? ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. And as the last question, question number 8, writing a paragraph. So that is what you find in the first paper. පළවෙනි paper එකේ ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න 8 තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි past papers වල discuss කරා. එහෙනම් here you have to write a paragraph in about 75 to 100 words. වචන 75 100 අතර ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔච්චරයි ඉන්නේ first paper එකට. Advanced level general English first paper ඔන්න ඔච්චරයි, right? So then now let's see all these questions one by one in detail. අපි දැන් මේ පෙන්නපු හැම question එකක්ම විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරමු. කොහොමද ඒවට උත්තරේ ගන්නෙ? නිවැරදි උත්තරේ තෝරගන්නේ කොහොමද කියන්නේ, right? Then let's go to the first question. Question number 1 in the first paper. This is the first question. Part A. Grammar and vocabulary. 35 marks. Question number 1.
fill in the blanks in the following text using the pronouns given in the box. Fill in the blanks. හිස්තැන් පුරවන්න the following text මේකේ මේ text එකේ using pronouns. Now you know පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර කීපයකින් බැලුවම ඒවා තිබුණේ prepositions ඇවිල්ලා. ඔන්න pronouns. This also can be. මේවත් එන්න පුළුවන් ඒකයි. So for you to get a good practice. ඔබට හොඳ හුරුවක් ලැබෙන්න, right? අපි ඒවා සාකච්ඡා කරමු. Given in the box. මෙන්න මේ box එකේ දීලා තියෙන pronouns use කරලා එතකොට හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Use each pronoun only once. One pronoun only once. එක pronoun එකක් එකපාරයි use කරන්න. There is one extra pronoun. එක pronoun එකක් වැඩිපුර තියෙනවා. That means there are 5 blanks, but 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pronouns are given. හිස්තැන් 5යි තියෙන්නේ. Pronouns 6ක් දීලා තියෙනවා. That is a challenge given to you. පොඩි අභියෝගයක් නේද? But don't worry, you can easily do it. පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන්. I will help you how to do it. Right. Just now when you get a question like this, you better read this. Not up to the full stop. Full stop එක මෙතන blank එක ගාවට එනකන් කියවලා නවත්තලා උත්තරේ හොයන්න ගියොත් අමාරුයි. So you better read beyond the blank. Right? So then read up to the full stop. Full stop then full sentence. Think of the meaning of the full sentence. Then only you can easily guess the right word for the blank. අපි මේ වගේ එකකදී කරන්නේ මේ blank එක ගාවට කියවලා උත්තරේ හොයන්න ගියොත් අමාරුයි. එතනින් ඉස්සරහට full stop හම්බ වෙනකන් කියවන්න. ඊට පස්සේ මුළු වාක්‍යෙම තේරුම හිතන්න. Then very easy to guess. එතකොට හරිම ලේසි උත්තරේ ගන්න. Let's see. අපි බලමු. An elderly mason was ready to retire. Can understand, no? Elderly mason. වැඩිහිටි mason කෙනෙක් was ready to retire. Retire වෙන්න, pension යන්න, විශ්‍රාම යන්න සූදානම්. And blank told his boss. කිව්වා ඔහුගේ බොස්ට of his plans to live a more leisurely life with his family. Now his plan is to lead a more leisurely life. හරි නිදහස් ජීවිතයක් ගත කරන්න with his family යාගේ පවුලේ අය සමග. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? An elderly mason was ready to retire. කෙනෙක් උන්න සූදානම් විශ්‍රාම යන්න. සහ blank told his boss. ඔහුගේ බොස්ට කිව්වා. එහෙනම් කවුද? මෙතන ඉන්න ඕනේ. So very easy. You can take it. He. We can take he. He told his boss. He told his boss of his plans to live a more leisurely life with his family. He would miss the paychecks. He would miss the paycheck. That check. අහිමි වෙයි. But he needed to retire. ඒ වුණාට යාට retire වෙන්න ඕනි කියලා කිව්වා. retire වුණා ඉතින්. So then the owner, a lady. The owner, දැන් යාගේ boss, ඒකේ අයිතිකාරය. A lady, කාන්තාවක්. Was sorry to see such a good worker go. So she was sorry to see. යට හරි දුකක් හිතුණා මේ වගේ හොඳ සේවකයෙක් යන එක ගැන. Worker go. And සහ blank asked the mason to build just one house for blank as a personal favor. Personal favor පෞද්ගලික උදව්වක් වශයෙන් තෙවුන මෙයා කියලා and ask කිව්වලු the mason means mason ට කිව්වලු to build just one house අනිත් තව එක ගයක් හදන්න මට උදව්වක් වශයෙන් as a personal favor මට පෞද්ගලික උදව්වක් වශයෙන් මට එක ගයක් හදන්න ඔයා රිටයර් වෙන්න කලින් කියලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ කොහොමද? And then the owner, a lady, was sorry to see such a good worker go. අයිතිකාරෝ එතකොට lady ඒ වගේ හොඳ කෙනෙක් යන එක දකින්න පොඩ්ඩක් sorry
දුකක් කනගාටුවක් ඇති වුණා. And asked. එතකොට මෙතන lady කියන නම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ pronoun එක? කවුද ඇහුව කියන්නේ? he නෙමෙයිනේ. she. She asked the mason to build just one house for අනේ මට එක ගයක් හදන්න. for කාටද හදන්න කිව්වේ? as a personal favor මට කරන උදව්වක් අතින්. ඒ කියන්නේ ඇයට lady නේ. for ඇයට කාට දෙන්න ඕනේ? lady කෙනෙක් නිසා එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ pronoun එක? her. for her as a personal favor. The mason agreed. Mason agree එකඟ වුණා. But in time it was easy to see that his heart was not in his work. But in time it was easy to see. පැහැදිලියි. See that his heart was not in his work. එකගේ වෙලා හරි මං හදන්නම් කියලා එකඟ වුණාට එයාගේ heart එක වැඩේ තිබුණේ නැහැ. කියන්නේ හදවතින්ම වැඩේ කරේ නැහැ. Right? වුමනාවෙන් කරේ නැහැ කියන එක. Right? So his heart was not in his work. He resorted so shoddy, careless workmanship and used inferior materials. මොකද මෙයා කරේ? රිටයර් වෙන හදනකොට මෙයා තව එකක් බාර දුන්නානේ. යා ඒක ඉතින් රූමනාවන් කරේ නැහැ. ගත්තේ මහා බාල බඩු නිකන් උඩින් පල්ලෙන් වැඩේ කරා. inferior materials ගත්ත බඩුත් ඒකට නිවස හදන්න ගත්ත ද්‍රව්‍යත් බාල ඒව දාලා හැදුවා. Blank was an unfortunate way to end a successful career. So then unfortunate අවාසනාවන්ත way to end successful career. සාර්ථක ජීවිතයක්. Now he was a good mason. හොඳ මේසන් කෙනෙක්නේ. වැඩ කළා අවසානයේ යන්න හදනකොට තවත් වැඩක් පැටවුවා වගේ. Now he was upset and that's why he did like that. අවසානයේ unfortunate way to end successful career. Then මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මොකක්ද? Was an unfortunate. මේ කරපු වැඩේ ඒක කියනවා නම් then it was an unfortunate way to end a successful career. When the mason finished his work, the employer came to inspect the house. When the mason finished his work, වැඩි අවසන් කරාම the employer, that lady, ඒක බාරක් කෙනා අයිතිකරු ආවා ඒක ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්න, පරීක්ෂා කරලා බලන්න. She handed the front door key to the mason. She handed the front door key to the mason. ඉස්සරහ දොරේ කී එක මේසන්ගේ අතට දුන්නා. She handed the front door key to the mason. She said, "This is your house." මේක ඔයාගේ ගේ. It is blank gift for you. ඒක මගෙන් ඔබට ලැබෙන තෑග්ග. එතනම් it is මොකක්ද? gift for you. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? It is his gift කියන්න බෑනේ. එයා දෙන්නේ it is my gift. It is my gift for you. So then she gave the key and told, it is my gift for you. ඔබට pension යනවානේ. ඒ වෙනුවෙන් මම ඔබට දෙන තෑග්ග තමයි මේ කියලා ගේ අතුරු බාර දුන්නා. But how was the house built? ගේ හැදුවේ කොහොමද? ඊටාම බාල විදියට නේද? So it's a good lesson for everybody. අපටත් හොඳ පාඩමක් නේද? So when he was doing, he didn't do it properly. හොඳට උමනාවෙන් වැඩේ කරේ නැහැ. නමුත් ඒ බාල විදියට හදපු එකේ Tamanටම බාර ගන්න උනා. Right. So the quality of that gift was now not a good quality. ඒ Tamanට ලැබුණු quality එක Tamanට ලැබුණු house එක ගෙදර ඒ gift එකේ quality එක Taman විසින්ම හදාගත්ත එකක් නේද? So it was a nice story. Now you see, you get stories like this. මේ වගේ පුංචි සිදුවීම්
කතන්දර ඒ වගේ වෙන් තමයි ඉන්නේ. To fill in the blanks with pronouns or prepositions, right? So then be ready for such questions. මේ වගේවත් හරිම ලේසි. Don't get excited and read. If possible, if you can read the full text with the blanks, it is very easy. It's good. හිස්තැන් පුරුවන්න කලින් මුළු ටෙක්ස්ට් එකම කියවුවනම් හිස්තැන් සමග මේ කතාව පොඩ්ඩක් තේරෙනවා. ඒතකොට ඒ ගන්න අවබෝධය ගොඩක් වටිනවා හරි උත්තරේ blank එකට ගන්න. Right? So that's how you do fill in the blank, right? Using maybe prepositions, pronouns or whatever it is. Right. So then now let's go to the next question and see. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා. Second question. Fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. With the correct form of the verb, within brackets වරහන් අස්සේ දීලා තියෙන වචනේ නිවැරදි ස්වරූපය. Now you know we have discussed when you take a verb it has many other forms. So when you take verbs there are different kinds of verbs, lexical verbs, auxiliary verbs. I have discussed earlier. මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා නේද? Lexical verbs කියලා තියෙනවා, auxiliary verbs කියලා තියෙනවා, උපකාරක පද. මේ lexical verbs, so that means action verbs. ක්‍රියා යමක් කරනවා. Eat, write, read, run. So all these words they have some other forms. Then read කිව්වොත් read, read, reads, reading. ඒ වගේ පහක් තියෙනවා. Eat කිව්වොත් eat, ate, eaten, eats, eating. So ඒකේ past tense තියෙනවා, past participle එකේ තියෙනවා, and simple singular form එකේ තියෙනවා, simple present tense නේද? Eats and ing present participle එක නැත්නම් continuous form එක. So now if you know a verb ක්‍රියාපදයක් දන්නවා නම් you must know all the other forms. මේ අනිත් ඔක්කොම forms ටික දැනගන්න ඕනේ. And not only that, you should know where they are used. ඒවා use කරන්නේ, ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ වාක්‍යයක මොන වගේ අවස්ථාවකද? I have discussed that earlier with the tenses. So now if you have that tenses they දැනුම තියෙනවා නම් මේ නිවැරදි ස්වරූපය ගන්න පුළුවන්. Because now first you have to read and understand what is the tense of that sentence, where the blank is. තමන් හිස්තැනක් තියෙන වාක්‍ය ඒ මොන ටෙන්ස් එකෙන්ද ලියවිලා තියෙන්නේ. So to get that idea, අන්නේ අදහස ගන්න, you better read the full text with the blanks. අර මං කලින් කිව්වා වගේ හිස්තැන් සමග ඡේද කියවන්න. එතකොට අපිට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් මොකද්ද මේ කියවෙන්නේ. Is it a past incident, අතීත සිදුවීමක් ගැනද, or present or future, singular plural, active or passive. ඔක්කොම පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. Now let's read it. අපි නම් මේක කියවලා බලමු ඉස්සෙල්ලාම with the blanks, right? How do we know about people who lived in prehistoric times? These people who blank within brackets live a long time before writing blank invent lived in towns and cities as we do. But they within brackets live no written records of their history. One way in which we blank find within brackets out about how they lived blank by digging up the past. This means digging up places where ancient cities blank gradually cover within brackets cover, right? By sand or dust and finding out what the cities civilizations of these cities blank within brackets be like. People called archaeologists have dug up the past scientifically and blank within brackets give us information about people who blank within brackets live in prehistoric times. They blank sometimes once again blank then discover within brackets
old cities buried beneath modern towns or villages or covered by farmland. Right. Now when you read like that, now you could understand දැන් මෙතන මොන වගේ දෙයක්ද කියවෙන කියන පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වුණා නේද? So that means now talking about prehistoric අතීතයේ පුරාණය ගැන අතීතයේ ඒවා ගන්න නම් අපි කැනීම් කරන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ පොඩි අදහසක් එනවා නේද? So that's why now first you read it. නිකන් කියවන්න. Maybe when you read there are certain words that you know දන්න වචන ගොඩක් තියෙනවා. ඒවෙන් ඔබට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේක මේ අතීත සිදුවීමක් ගැන කියනවාද නැත්නම් present tense or future tense, right? So now you understood. Now let's see. Now read up to the full stop. Read a full sentence. වාක්‍යම සම්පූර්ණ කියවන්න. හිස්තන ගාව නවතින්න එපා. Then think of the meaning of that sentence. ඊට පස්සේ වාක්‍ය තේරුම ගන්න. එතකොට හරි ලේසි උත්තරي ගන්න. Now let's see. How do we know about people who lived in prehistoric times? How do we know? අපි කොහොමද දන්නේ about people who lived in prehistoric time? පුරාණ ඉතිහාසයේ හිටපු මිනිස්සු ගැන අපි කොහොමද දැනගන්නේ? It's a question. These people may මිනිස්සු who blank a long time before. A long time before. ගොඩාක් ඈත අතීතයේ එතකොට past tense කියලා ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් live කියන එකේ past tense එක lived. Who lived a long time before, then that is the correct form of the verb. Now මෙතනට ගැලපෙන ස්වරූපය කියන්නේ අන්න ඕකයි. This is a past tense sentence, then you have to use, because now you see who a long time before. එතකොට තියෙන අතීතේ එහෙනම් ජීවත් වුණ එහෙනම් past tense lived. Before writing blank invent. Lived in towns and cities as we do. එතකොට අතීතයේ හිටපු මිනිස්සුත් and writing invent. Invent කියන්නේ නිපදෙව්වා නිෂ්පාදනය කරා. Invent lived in towns නාගරිකව ජීවත් වුණා and cities as we do. අපි වගේ ඒගොල්ලොත් නිෂ්පාදනයක් හැදුවා එක දේවල් හැදුවා ඒ වගේම නාගරිකකරණය වෙලා ජීවත් වුණා. Then long time before writing invent. Now what should be there? Now you see invent කියන්නේ නිපදවනවා. එතකොට now here who lived a long time before writing. ලියන්න පෙර කලිනුත් invent. එහෙනම් මේක simple past tense කරෝතින් මොකද වෙන්නේ? What happens? Then it becomes an active voice. This should be in passive form. Was invented. It should be. Was invented. Was invented. Lived in towns and cities as we do. අපි වගේම ඒගොල්ලොත් නවනිපැවුම් කරා නාගරිකව ජීවත් වුණා ඒ වගේ අපි වගේ හිටියා. But they blank leave no written records of their history. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ written records නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ අතීතය ගැන they have no any ලිඛිත record එකක් වාර්තාව මුකුත් නැහැ. In the past they lived but no written record. කිසිම ලේඛනගත වෙච්ච දෙයක් නැහැ. Then what should it be then? But they leave no written records. That means ඒගොල්ලෝ ඉතිරි කරලා නැහැ. leave කියන්නේ මෙතන දැන් LEAVE. Now you should know what it means. Now leave කියනවා නිවාඩු ගන්නවත් නේද? leave කරනවා කියනවා ඉතුරු කරනවටවත්. ඒගොල්ලෝ ඒ ජීවත් වුණේ ඒ ඉතිහාසයෙන් ගැන කිසිම වාර්තාවක් ඉතුරු කරලා නැහැ. ඒකෙන් එන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මේකේ simple present perfect වෙන්න ඕනේ.
ඉතුරු කරලා නැහැ. ඒකේ පොසිටිව් එක නම් තියෙනවා. තියෙනවා කියනනම් අපි දන්නවා have ගන්න ඕනි. දෙක they have leave කියන එකේ නම් have එක එනකොට past participle එන්න ඕනේ. leave, left, left. They have left no written. They have left no written records. ඒගොල්ලෝ ඉතුරු කරලා තියෙනවා. They have left මෙතන haven't නෙමෙයි මෙතන no කියන එක තියෙනවා. They have left no written records of their history. One way which we blank find out about how they lived blank within brackets B by digging up the past. Now you see there's another find. Of course it's an action verb, kriyapadයක් නේද, find. Then the other thing here be. So when you have be කියන එක ගත්තාම, so there are many other words that you can use. Be verbs, what are they? Am, is, are, was, were. You can use any of these things. මේ ඕනම එකක් use කරන්න පුළුවන්. So that means it is like this. As be verbs you can use am, is, are. මේ දෙකේ අතීත කාලය was, මේක අතීත කාලය were. මේ ඕනම එකක් use කරන්න පුළුවන්. Now you have to decide which one is suitable for this. මේවෙන් මෙතනට ගැලපෙන්නේ කොයිකද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒකට you have to understand the sentence. වාක්‍ය තේරුම් ගන්න ඕනේ නේද? Now let's see. One way which we find about how they lived. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වුණ විදිය ගැන අපිට හොයාගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි. එහෙනම් හොයාගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් කියනනම් which we can find out. Can find out about how they lived blank B by digging up the past. එහෙනම් ඒව හොයාගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි අතීතයේ හාරා බැලීමෙන්. එහෙනම් ඒක it is not past tense. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි අතීතයේ සොයා බැලීමෙන් නේද? That is then simple present tense. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? be verbs වල මෙතන එන්න ඕනේ. So one way කිව්වම one way, that is singular. එහෙනම් මෙතනින් singular එක ගන්නවා. This is singular, this is plural. This with I, this is past tense, this singular, this is past tense plural. Then present tense singular is. මෙන්න මේකයි ගන්න ඕනේ එතකොට. One way in which we can find out about how they lived is by digging up the past. This means මේ කියන්නේ, right? This means digging up places where ancient cities blank gradually blank within brackets cover by sand or dust and finding out what the civilizations of these cities blank within brackets be like. Now you have to understand the sentence. නම් මේ වාක්‍ය තේරුම් ගත්තාම එතනට එන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්, right? අපි බලමු මේ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න. This means අතීතේ හාරා බලනවා. ඒ කියන්නේ this means ඒ කියන්නේ digging up places. Place ස්ථාන කැනීම් කිරීම. හාරා බලනවා කියන්නේ කැනීම් කරනවා. Places where ancient cities පුරාණ නගර. ඒ නගර කැනීම් කිරීම. Cities blank gradually cover by sand. කාලයක් යනකොට ඒ gradually ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒවා වැහිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. වැලි තලාවල් වලින් කැලෑවල් වලින් නේද? අන්න ඒවා කැනීම් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒකයි මෙතන කියන්නේ where ancient cities blank gradually blank cover by sand or dust.
So then now you have to understand මෙතන his than දෙකක් තියෙනවා but only one word is given within bracket. මෙතන වරහන් අස්සේ තියෙන එක වචනය. නමුත් ඊට කලින් blank එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ වචනයක් තියෙනවා ආයි blank එකක් තියෙනවා නේද? That means මුල his than ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනි auxiliary එකක් ඊට පස්සේ දැන් auxiliary plus ඒ කියන්නේ has have එකත් එක්ක මෙන්න මේක එන්නේ කොහොමද එන්න ඕනි where ancient cities කිව්වම plural නේ then you can use has or have gradually been covered you can say ක්‍රමක්‍රමයෙන් gradually cities been covered වැහිලා වැලි වලින් වැහිලා කාලයක් යනකොට වැලි වලින් ඒ පරණ නගර පස් වලින් වැහිලා so then we can use cities have gradually been covered වෙන්න ඕනේ past participle එකෙන් එන්න ඕනේ been covered by sand or dust and finding out what the civilizations of these cities what ඒවයි තියෙන ඒ නගරවල මොන වගේ ජනගහනයක් මිනිස්සු වාසය කරලා තියෙනවද what the civilization of these cities blank like එහෙනම් civilizations එහෙනම් plural එහෙනම් මේකේ plural එක past tense වෙන්න ඕනේ අතීත කාලයයි ඒකනේ බලන්න නම් past tense plural were like that is easy isn't it මොන වගේ ජනග්‍රහණයක් ජනාවාසද තිබුණේ කියන එක were like people called archaeologists have dug up the past scientifically people called archaeologists have dug up the past scientifically archaeologists ලා පුරාවිද්‍යාඥයන් ඒ අතීතයේ විද්‍යාත්මක ලෙස ඩග් කරලා තියෙනවා හාරලා කැනීම් කටයුතු කරලා තියෙනවා scientifically and blank give us information about people who blank live in prehistoric times එහෙනම් අතීතයේ ජීවත් වුණ මිනිස්සු ගැන හොයලා කැනීම් කරලා තියෙනවා people called archaeologists have dug up the past scientifically and දීලා තියෙනවා and give කියන එකේ past tense එක give past participle and given and given us දීලා තියෙනවා අපට given us information අපට තොරතුරු දීලා තියෙනවා about people who in prehistoric time එකේ ජීවත් වුණ එහෙනම් මේකේ who live කියන එකේ past tense එක lived ජීවත් වුණ in prehistoric times they blank sometimes blank discover old cities buried beneath modern towns or villages or covered by farmland ඒ වෙතකොට ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා ඒ වගේ නගර සමහර විට covered ඒගොල්ලෝ සොයාගෙන තියෙනවා all cities buried කියන්නේ වැළලිලා ඒ කියන්නේ යට වෙලා පස් වලට යට වෙලා beneath modern towns නවීන නගර යට එතකොට පැරණි නගර මත තමයි නවීන නගර හැදිලා තියෙන්නේ ඒවයි කැනීම් කරනකොට පරණ ඒවා හම්බ වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ towns or villages or covered by farmland එහෙම නැත්නම් ගොවි බිම් වලින් ඒවා වැහිලා so now what should it be then එහෙනම් මෙන්න මෙතන within brackets only discover ඒ වචනේ විතරයි දීලා තියෙන්නේ එහෙනම් මෙතන තියෙනවා there are two blanks but only one word is given එක වචනයයි දීලා තියෙන්නේ එහෙනම් අපි දන්නවා දැන් මෙතනදී එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ auxiliary එකක් උපකාරක පදයක් ඒ කියන්නේ has හරි have හරි එක මේකේ past participle එක. එතකොට they කිව්වම අපි දන්නවා එහෙනම් plural එකක් අපිට ගන්න තියෙන ලේසියෙන්ම පුළුවන් have they have
they have sometimes discover කියන එකේ past participle එක. කුමාරි has හරි have හරි ගත්තට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපයනේ. කියන්නේ discover, discovered, discovered ded past participle එකත් ඒකමයි. එහෙනම් මේකේ discover කියන එකේ past participle එක discovered. They have sometimes discovered all cities buried beneath modern towns or villages or covered by farmlands. Now you see, so when you get a question like this, make it අපිට දැනගන්නවා. So this is a very important one. Definitely you get a question like this to use the correct form of the verb. විභාගෙට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි. To test your grammar knowledge. ඔබේ ව්‍යාකරණ දැනුම පාවිච්චි බලන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. So there what you have to do is, I told you at the beginning also, read the full text with the blanks. දැන් මෙතනදී අපි ව්‍යාකරණ දැනුම ටෙස්ට් කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේක කියවන්න හිස් තැන් සමග. එතකොට අපිට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේක මේ present tense, the past tense, the future tense කියලා තියෙන කියලා. So with that understanding, sometimes you know when you read you have to pay attention to the punctuation marks. සමහරට මේ ASCII තියෙන්න පුළුවන් within inverted commas එහෙම දීලා. සමහරට past incident එකක් කියන අතරේ within inverted commas දාලා වෙන tense එකකින් එන්න පුළුවන්. Right? So we have done some ඒ වගේ අපි ප්‍රශ්න කීපයක් කලිනුත් කරා නේද? එහෙම එන්නත් පුළුවන්. So when you read you have to pay your attention to those places as well. ඒ වගේ ස්ථානත් පොඩක් අවධානයෙන් කියන්න. මේක අතීත සිදුවීමක් කියලා හැම ඔක්කොම verbs past tense මෙන්න නැති අවස්ථා තියෙනවා. That's why I told you, don't stop at a blank. හිස්තැන ගාව නවතින්න එපා. Read beyond the blank. හිස්තැනින් ඉදිරියට කියවන්න. Think of the full sentence. මුළු වාක්‍යම අරගෙන ඒකේ තේරුම ගන්න. Right. Hope that you got an idea how to fill in the blanks, how to decide the correct word or the correct verb form. ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය මෙතන ගත්තේ කොහොමද කියන එක පොඩි අවබෝධයක් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා නේද? Right. So that is the second question. In every year you get this one. හැම අවුරුද්දෙම මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. Use the correct verb form. Right. Now let's move on to the next question. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් ගිහිල්ලා. Question number 3. Once again fill in the blanks. නැවතත් ඔන්න හිස්තැන් පුරවන්න. Underline the correct word from those given within brackets. මේක නම් ලේසියිනේ වචන දීලා තියෙනවා එවෙන් නිවැරදි එක යටින් අන්ඩර්ලයින් එකක් අඳින්න තියෙන්නේ. To fill in the blanks in the following text. Now they are also in this one දැන් මෙතකොට මේකෙත් කරන්න ඕනේ අපි නම් හිස් තැන ගාව නවතින්න නැතුව එතනින් ඉස්සරහට කියවන්න ඕනේ. Read up to the full stop. Full stop වෙනකන් කියවලා think of the full sentence and then to get a clear meaning to that sentence. ඒ වාක්‍යයට නියම අර්ථයක් දෙන්න ගැලපෙන වචනේ තෝරන්න ඕනේ. Right, now let's see. I went to the bank as usual last Monday to cash my paycheck. First sentence. I went to the bank. මම බැංකුවට ගියා. As usual සුපුරුදු පරිදි last Monday to cash my paycheck. මගේ paycheck එක cash කරගන්න මුදල් කරගන්න මම සුපුරුදු විදිහට බැංකුවට ගියා. There is, was, were, are perhaps 20 people waiting in line blank with up on over by the teller and I joined the queue full stop. There up to the full stop you have to read. හිස්තැනක් එනකන් කියවන්න. Then only you can get a clear meaning. එහෙනම් මේ වාක්‍යය මොකද්ද කියන ඇත්තේ? මම බැංකුවට ගියා. There is, was, were, are perhaps 20 people. මිනිස්සු 20ක් විතර හිටියා. People waiting in line. පියලියට පොලිමේ හිටියා. Waiting in line with up on over by the teller and I joined the queue. පොලිමේ හිටියා 20ක් විතර මමත් ඉතින් ගිහලා I joined the queue. මාත් ඒ පොලිමටම join වුණා. එකතු වුණා.
අන්නේ අර්ථය එන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු මෙතනට කොහොමද දාන්නේ කියලා. So then this is past tense. I went to the bank. එහෙනම් past tense මම බැංකුවට ගියා. එහෙනම් past tense incident එක නේද? අතීත සිදුවීමක් ගැන කියන්නේ. Monday to cash my check. There එහෙනම් is ගන්න බෑ. is කියන්නේ present tense. Was singular were plural. අපි දන්නවා ආ ගන්නත් බෑ. ආ plural present tense. present tense නෙමෙයි එහෙනම් මේ ගන්න ඕනේ past tense එකක්. මොකද අතීත සිදුවීමක්. මෙතන මේ went කියන එක කියනවා. දැන් අපි තෝරගන්න ඕනේ was the were the ගන්න කියන එක. Because now we understood it is past tense. Now we have to decide whether it is singular or plural. ඒක වචනද බහු වචනද තෝරගන්න ඕනේ. Perhaps 20 people. මිනිස්සු 20ක් විතර හිටියා කියනවා. එහෙනම් you can easily understand that is plural. බහු වචන නේ නේද? There were perhaps 20 people waiting in line by the teller and I joined the queue. Line with කියන්නේ නෑනේ. line on line කවනෝ line up. line up වෙලා හිටියා. ඒ කියන්නේ පේලි හැදිලා හිටියා. ටෙලර් මැෂින් එක ගාව 20ක් විතර. ඉතින් මාත් ඒ පොලිමටම ජොයින් වුණා. Next. Suddenly 3 men burst through the door. Suddenly එකපාරටම 3 men burst through the door. එකපාරට දොර කඩාගෙන ඇතුළට ආවා. දොර අරගෙන ආවා කියන එක. Burst through the door. Blank. They, he, she, them were wearing balcloths over their heads. Blank as and though but carrying guns. Now you have to now there's a full stop here. You have to read up to this. මෙතනට එනකන් කිව්වම ඒතකොට දැන් තේරුම මොකක්ද කියන්නේ? they were where ඒගොල්ලෝ ඒතකොට කපාට මිනිස්සු තුන් දෙනෙක් කඩාගෙන ආවා. ඒගොල්ලෝ අර හොරු ඔළුවට දාන්නේ. සම්පූර්ණ වැහෙන්න ඇස් දෙක විතරක් පේන්න නේද? අඳුර ගන්න බැරි වෙන්න. ඒගොල්ලෝ wearing balaclaws over their heads ඔළුව ගහලා and as and though but carrying guns ඒකම carrying guns තුවක්කුත් අරගෙන හිටියා. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතන? Suddenly 3 men burst through the door. දොරෙන් ඇතුළට ඇතුළුණා. එහෙනම් he කියන්න බෑනේ මේ 3 men නම් බහු වචන. එහෙනම් he කියන්නත් බෑ she කියන්නත් බෑ. them කියන්නේ that them is not actually the correct word is they. They were wearing ඒගොල්ලෝ පැළඳගෙන සිටියා. over their heads blank as and though but carrying guns. ඒගොල්ලෝ ඒවා පැළඳගෙන තුවක්කුත් අරගෙන හිටියා. සහ and carrying guns. They yelled at everyone to move back against the and those wall. They yelled means shouted. කෑ ගැහුවා. at everyone to move back against wall. හැමෝටම move back පස්සට යන්න කිව්වා. හේතු වෙන්න කිව්වා බිත්තියට. එහෙනම් බිත්තියට හේතු වෙන කියන්නේ move back against the wall, the wall, and wall, those wall. a wall කියන්නේ බිත්තියක් නෙමෙයි බිත්තියට. and wall කියන්නත් බෑ. those කියන්නේ plural the wall. against the wall. එතන තිබිච්ච බිත්තියට හේතු වෙන්න කියලා ඒගොල්ලෝ තුවක්කු පෙන්නලා කෑ ගැහුවා. හොරු කණ්ඩායම. One of them stood at the door. එක්කෙනෙක් stood at the door. දොර ළඟ එක්කෙනෙක් හිටගෙන හිටියා. Another jumped through over against across the counter and forced the tellers to put cash into a carrying bag. දොර එක්කෙනෙක් දොර ළඟ හිටගෙන හිටියා.
අනිත් එක්කෙනා පැන්නා. Jumped through තුලින් the counter එකට උඩින් පැන්නනේ නම් ඕවනේ against නෙමෙයි across නේ jumped over the counter එකට උඩින් පැනලා the tellers to put cash into a carrying bag කිව්වා සල්ලි ටික බෑග් එකකට දාන්න කියලා. ඒකට කියන්නේ මේ බැංකුවක් කඩන හොරු පැනපු කතාව මේ කියන්නේ නේද? So when you understand the story very easy එහෙම කතාව තේරුම් ගත්තම අපිට හරි ලේසි නිවැරදිව උත්තරේ ගන්න. And counter and forced tellers to put into a cash carrying bag. A third stood facing us. තුන්වෙනි stood facing us. තුන්වෙනි අපිට මූණ දීගෙන හිටගෙන හිටියා. Facing us, gun in hand. එයාගේ අතේ gun එකක් තුවක්කුවකුත් තිබුණා. Within just a blank few many little minutes they were ready to leave. Within just few minutes, many minutes, little minutes, they were ready to leave. මේ විනාඩි කීපයකින් හැර යන්න කියන්නේ ටක් ගාලා වැඩි කරා සල්ලි ගත්තා පැන්නා. So that's how මං කොල්ල කනකොට නේ ගොඩක් වෙලා ගන්න නැහනේ. ටක් ගාලා වැඩි කරා. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද? Within a few minutes the much minutes කියනවාද? We don't say much minutes you can count. Much is used for uncountable nouns. ගණන් කරන්න බැරි දේවල් එක්ක එතකොට much use කරන්නේ. minutes කියන්නේ මිනිත්තු ගණන් කරන්න පුළුවන් නේද? countable. එහෙනම් much use කරන්න බෑ. many minutes මිනිත්තු ගොඩකින් එහෙම කියන්නෙත් නෑනේ. little minutes කියන්නෙත් නෑ. with just a few minutes මිනිත්තු කීපයකින් they were ready to leave. ඒගොල්ලෝ එතන යන්නත් ගියා කියන එකයි. Two ran out the door carrying the bag and jumped into that waiting car. Then two ran out the door. දෙන්නෙක් දොරෙන් එළියට දුවගෙන ගියා. door carrying the bag එකත් අරගෙන and jumped පැන්නා into a waiting car, this waiting car, that waiting car, which is correct. Can you say that waiting car? අර නැවතිලා තිබිච්ච කාර් එක. එහෙනම් අපි කලින් කිව්වේ නෑනේ කාර් එකක් ගැන. එහෙනම් අපිට that කියන්නත් බෑ. this කියන්නත් බෑ. මේ waiting car එක නේ කාර් එක අපි ගැන අපි කලින් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා සඳහන් වෙලා. එහෙම එකක් උනෙත් නෑ නේද? and waiting car කියන්න බෑ. එහෙනම් a waiting car. පාරේ නවතලා තිබිච්ච කාර් එකකට දුවලා ගිහලා පැන්නා කියන එකයි. A waiting car. The third turned to run out the door. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක්කෙනා turn to run out the door. එළියට දුවන්න හැරුණා. The third turned to run out the door. Suddenly I jumped at him and pushed him to the floor. Suddenly එකපාරටම I jumped මම පැනලා and pushed him to the floor. යාව බිමට තල්ලු කරා. He dropped the gun and another customer picked it up and threw blank these all it into the room. එතකොට මම එකපාරට තල්ලු කරා. එතකොට එයා වැටුණා. suddenly එකපාරට අනිත් එක්කෙනා තව කෙනෙක් another customer picked it up. ඒක අහුලගත්ත වැටිච්ච තුවක්කුව අහුලගෙන ඒක විසි කරා. එතකොට අහුලගෙන ඒක විසි කරා නම් these කියන්නේ මේවා all ඔක්කොම it ඒකනේ නේද? එහෙනම් උත්තරේ it. threw it into the room. ඒක කාමරයට විසි කරා. ඒක කියන්නේ අර අහුලගත්ත තුවක්කුව කියන එකයි. The car outside sped off. එතකොට එළියේ තිබිච්ච කාර් එක වේගෙන් යන්න ගියා. As until
although if the two of us sat on our captive until the police arrived to make an arrest. ඊට පස්සේ කාර් එක යන්න ගියා නමුත් මෙයාව එක්කෙනෙක් අල්ලගත්තා. පොලිසියෙන් එනකම් මෙයාව අල්ලගෙන හිටියා. එනම් ඒ තේරුම ඉන්න ඕනේ. The car outside sped off until කියන්නේ තුරු තෙක්. although උනත් if එහෙනම් මෙතන මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? sped off as the two of us අපි දෙන්න sat on our captive අපි මේ අල්ලගත්තේ හොරාව අල්ලගෙන හිටියා until the police arrive පොලිසියෙන් එනකම් මේ කැනරේ ඇවිල්ලා අත්අඩංගුවට ගන්නකම්. So it's a wonderful incident. සිදුවීමක් එතන තියෙන්නේ නේද? So then first you have to read and understand what this incident. මේ සිදුවීම මොකක්ද කියන එක තේරෙනවා ඉස්සෙල්ලා නිකන් කියවගෙන ගියාම. So when you understand that, it is very easy to find the answer. Then you have to think. එතකොට මම කිව්වා අර වාක්‍යයක් කියවන සම්පූර්ණ full stop වෙනකන් ඊට පස්සේ අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙතන singular ද plural ද past tense ද present tense ද කියලා හරියම ලේසියෙන් ගත්තේ නේද? I hope then you understood the way of getting the right answer. නිවැරදි උත්තරේ ගත්ත විදිය මම කිව්වනේ. නිකම්ම ඊට ගැහුවා නෙමෙයිනේ. So I hope that you understood. Then please do like that, right? Practice questions of this type. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් කරන්න. එතකොට මේක අමාරු නෑ. Right. Now we finished the third question also. Now when you read the whole text with these answers, you will get a clear idea. දැන් මේක මේ හිස්තැන් වලට ගත්ත පිටු වචනත් එක්ක සම්පූර්ණ කියවලා බලන්න. ඒතකොට ලස්සන කතාවක් එන්නේ. කතාව පැහැදිලි. So we'll read මේ බලන්න. I went to the bank as usual last Monday to cash my paycheck. There were perhaps 20 people waiting in line up by the teller and I joined the queue. බලන්න අන්න එහෙම කියනවා ඉබේම අර උත්තරේ ගැලපෙනවා. අපි මේක නැතුව වෙන එකක් එහෙම කිව්වොත් you understand that sentence is there's a little problem. ඒ වාක්‍ය කියනකොටම තේරෙනවා මෙතන පොඩි අඩුවක් වැරද්දක් තියෙනවා කියලා. So if the answer is correct, you feel that the sentence is correct. And read and see. And fine. And do many more questions of this type. මේ වගේ තව ප්‍රශ්න ගොඩක් කරන්න. එතකොට තමයි මේකට හුරුවක් එන්නේ. Right. Now let's move on to the next question. අපි නම් බලමු දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නයකට ගිහිල්ලා. Question number 4. Underline the most appropriate word from those given within brackets. වරන්නස් දීලා තියෙන වචන වලින් the most appropriate වඩාත් සුදුසු වචනය යටින් ඉලක්ක අඳින්න තියෙන්නේ. Right, there are 3 words given. You select the right word. So here also, if you read up to this place and try to think of a word, it is not easy. මෙතනත් එතකොට කියවගෙන ගිහිල්ලා මෙතන නවත්තලා උත්තරේ හොයාගෙන ඊට පස්සේ කියවන්න ගියොත් අමාරුයි. You have to read the full sentence. මෙතන නිකන් කියවන්න. And then think of the meaning of the full sentence. මේ මුළු වාක්‍යෙම තේරුම එතකොට හිතන්න. එතකොට හරිම ලේසි. අපි බලමු දැන් එහෙනම්. The rich have plenty of food for them to. The rich කියන්නේ පොහොසත් අයට have plenty of food. ඕන තරම් කෑම තියෙනවා. Food. For them to ඒගොල්ලන්ට grow. Grow කියන්නේ වවන්න. Consume කියන්නේ පරිභෝජනය කරන්න. Use. Throw away කියන්නේ විසි කරන්න. Throughout the year කියන්නේ වසර පුරාවටම. ඒතර පොහොසත් මිනිසුන්ට ඕන තරම් ආහාර තියනවලු මොනවටද? වගා කරන්නද, පරිභෝජනය කරන්නද, විසි කරන්නද? විසි කරන්න කියන්නේ නේද? සල්ලි තිබුණා කියලා ආහාර විසි කරන්නේ නැහනේ. සල්ලි තියෙන අය වගා කරනවත් අඩුයි නේද? Then best answer is consume. Consume means use, eat, පරිභෝජනය කරනවා. Next one. The construction of Great Wall of China
Great Wall of China චීන මහා ප්‍රාකාරය එකේ construction එක ඉදිකිරීම සෑදීම was a simple task, laborious task, easy task. Simple සරල වැඩක් දෙක. Laborious කියන්නේ බොහොම අමාරු. ගොඩාක් ශ්‍රමය වැය වෙන. ඒ වගේ වැඩක්ද නැත්නම් easy task, lazy task එකක්ද? So it is not an easy නේ. ඒක lazy වැඩකුත් නෙමෙයි, simple වැඩකුත් නෙමෙයි නම් ඒක laborious, consuming lot of labor. ගොඩාක් ශ්‍රමය වැයන මහා අමාරු වැඩක්. Next one. Mr. Pereira is worried as his best friend's real appearance was deceptive, fascinating, cruel. Mr. Pereira is worried. Mr. Pereira පොඩ්ඩක් worried කනගාටු වුණා, දුක් වුණා. As his best friend's real appearance. එයාගේ හොඳම යාළුවගේ නියම පෙනුම was deceptive, fascinating, cruel. හොඳම යාළුවගේ ස්වරූපය cruel නපුරු වුණාම මෙයා පොඩ්ඩක් දුක් වුණාද? fascinating හරිම ලස්සන වුණාමද? නැත්නම් deceptive මහා රැවටිලි සහිත. කොයි වගේ වුණොත්ද අපි හොඳම යාළුවා මොකක් හරි වංචාවක් කරොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ that is cheating us. යම් කිසි රැවටීමකට අපි භාජනය කරොත් එහෙම. අපිට සතුටුයිද? No, we feel really sorry. Being my best friend, he behaved in this way. මගේ හොඳ මිතුරා වෙලත් මෙහෙම හැසිරුණානි මට කියලා we feel sorry. අන්න ඒ වගේ. එහෙනම් so here of course not fascinating කොහොමද ගන්න බෑ අපිට. That's positive side. Cruel napuru, and this is deceptive, cheating, and answer is actually deceptive. That is something that cheating another person, not the real face. නියම මුහුණ නෙමෙයි බොරු මුහුණක් තියවිලා තියෙන්නේ. And showing that he is a good friend, හොඳයි කියලා පෙන්වුවට, but inside there had been something else. Next one. Foreigners are amazed by the natural, curative, ancient power of our indigenous medicine. Foreigners are amazed. විදේශිකයන් පුදුමයට පත් වෙනවලු natural power of our indigenous medicine. අපේ දේශීය වෙදකමේ ස්වභාවික power එකටද curative කියන්නේ සුව කිරීමේ බලය. අපේ මේ බෙහෙත් වල දේශීය වෙදකමේ ලෙඩ සුව කිරීමේ බලය ගැන ඒගොල්ලෝ පුදුමයට පත් වුණාද? ancient පුරාණ බව, පැරණි බව ගැන පුදුමයට පත් වුණාද? බෙහෙතක් ගත්තා මේකේ සුවවීම, that is the most important thing, not actually indigenous now. දේශීය වෙදකම actually it is natural, ස්වභාවික දේවල් තමයි ගන්නෙ නේද? So ඒ ගැන නෙමෙයි actually foreigners are amazed, actually curative. That cure means සුව වෙනවා. cure cure කියන්නේ සුව වෙනවා. සුව වීමේ හැකියාව. ඒ බෙහෙත් වලට ලෙඩ සුව කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ foreigners ලා amazed, පුදුමයට පත් වුණා. Last one. The mischievous boy always tries to. Mischievous boy always tries to. නිතරම උත්සාහ කරනවා his old grandma. එයාගේ වයසක grandmaව annoy කරන්න, තරහ ගන්නන්න, help උදව් කරන්න, feed කවන්න. එතකොට මේ help feed දෙකත් හරි. කවන්න උදව් කරන්න grandmother නේද? ආච්චිට අත්තම්මට උදව් කරන එක හරි. නමුත් මෙතන mischievous boy නේ. එහෙනම් mischievous boy කෙනෙක් එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ. අපි රන්නේ එකයි. So with this word you have to understand that it is the correct word is annoy. තොර grandma boy කෙනෙක් දරුවෙක් ඇත්තට grandma කෙනෙකුට help කරනවා හරි, feed කවනවා එකත් හරි. But with the word this mischievous boy, you can't take these two. The correct word is annoy. Annoy කියන්නේ තරහ ගන්න.
සමහර ඉන්නවනේ ළමයි වයසක අයට එක ඒවා කියලා පොඩ්ඩක් අවුස්සනවා නේද? So something like that's why we call it mischievous boy, right? Not a good boy. So now you see there are certain words, there are 3 words given. Out of these 3 you have to select the most suitable one. වචන 3ක් දීලා තියෙනවා. ඒක වඩාත් සුදුසු එකයි ගන්න ඕනේ. වඩාත් සුදුසු එක ගන්න නම් you have to understand the idea given by that sentence. ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන අදහස ගන්න ඕනේ. So if you understand the sentence to suit that one, තේරුම් ගත්තොත් ඒකට ගැලපෙන්නේ නම් you can easily select the word. හරි වචන තෝරගන්න පුළුවන්. For that of course you should know the meaning of these words. වචන වල ටිකක් තේරුම් දැනගෙන ඉන්නත් ඕනේ, right? So remember, try to collect some words, at least few words every day. දවසට වචන කීපයක්වත් අලුත් වචන තමන්ගේ vocabulary එකට එකතු කරගන්න. Right, so that is the question number 4 and you get a question of this type. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා විභාගෙදී. Right? Be ready. Practice. Let's go to the next question. Question number 5. Underline the correct word ending selecting from those given in brackets. Correct word ending selecting නිවැරදි word ending වචනයක් දීලා තියෙනවා. මේ බලන්න emotion පුළුවන් emotionally පුළුවන් emotional. එහෙනම් මේ වචනේ end අවසාන කොටස තමයි කොටස් තුනක් දීලා තියෙනවා. එකෙන් ගැලපෙන එකයි මෙතනට ගන්න ඕනේ. So that is and we have learnt a word can be expanded using prefixes and suffixes and change the word class. වචනයකට මුලට අගට prefixes suffixes එකතු කරලා මොනවද ඒ කියන්නේ? Now I'll give a little idea about it. Now you see when you say kind, this is an adjective. Kind mother, kind person, kind teacher. kind කියන්නේ adjective එකක්, නාම විශේෂණ නාමයක් විස්තර කරන එකක්. mother, kind mother. එතන mother කියන්නේ noun එකක්, නාම පදයක්. ඒ නාම පදේ විස්තර කරන kind කියලා ගන්නවා. But when you use this one ly here, then this adjective becomes an adverb. මේක adjective එකනේ. Adjective became an adverb by adding ly. That is called a suffix. මේක suffix එක කියන්නේ වචනේ අගට එකතු කරන කෑල්ල. වචන අකුරු කීපය. මේ prefixes තියෙන මේකට un කිව්වොත් එහෙනම් මේක opposite එක හදන්න පුළුවන්. unkind. විරුද්ධ පැත්ත. and kindness. එතකොට noun එකක් වෙනවා. Now you see by adding these suffixes එහෙනම් මේ ly එකතු කරාම adverb එකක් වුණා. nes එකක් එකතු වුණාම noun එකක් වුණා. That means you can change the word class. Word class එක ඒක noun එක verb කරන්න පුළුවන්, verb adjective කරන්න පුළුවන්, adjective adverb කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. So then this knowledge is important to answer this question. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න මෙන්න මේ දැනුම ඕනේ. That means now look at this sentence. Now in this, so when you add these suffixes, මේ අගට තියෙන මේ කැලේ එකතු කරාම, so it becomes a noun, so verbs or adjective or adverb. Then you have to decide which is suitable for this place. එහෙනම් මේ වාක්‍ය මෙතනට එන්න ඕනි noun එකක්ද, verb එකක්ද, adjective එකක්ද, adverb එකක්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඒක you can make it that word and complete the word. ඒ වචනේ හදලා එතකොට වචන සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු. We'll see one sentence and see. Opera is a dramatic art form. Opera කියන්නේ dramatic art form එකක්. කලා විද්‍යාවක් නේද? Dramatic art form එකක් opera කියන. opera කියන එක you have learned and heard it, which
the emotional content is conveyed to the audience. Content is conveyed to the audience. audience එකට ඒ කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒකේ emotional content එක ඒ සංවේදී කොටස් audience එකට දෙන එකක් තමයි මේ ඔපෙරා කලාව කියන්නේ. ඔපෙරා නාට්‍ය කලාව. dramatic art form. එහෙනම් මෙතන ඉන්නවනේ emotion කිව්වොත් noun එකක්. දැන් මෙතන තියෙනවා content කියන්නේ අන්තර්ගතය. ඒ අන්තර්ගතය that is a noun. එහෙනම් ඒක විස්තර කරන වචන තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. එහෙනම් adjective එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක adjective කරලායි දාන්න ඕනේ. emotion content කිව්වොත් wrong. Because this is also a noun. This is also a noun. Then it is wrong. So two nouns now. If there is one noun, it should be described by the other word. එහෙනම් ඒක adjective එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් emotionally කිව්වොත් that is an adverb. අපි කලිනුත් මේ ඉගෙන ගත්තේ. kindly කිව්වම adverb එකක් එනවා. So then adverb එකකින් noun එකක් විස්තර කරන්නේ නැහැ. adjective එකකින් විස්තර කරන්නේ. එහෙනම් මෙතන ගැලපෙන්නේ emotional content is conveyed to the audience. Next one. Dolphins are regarded as the friendlier creatures in the sea. Dolphins la, you know dolphins regarded as the dolphin la සලකනවලු friendly මිත්‍රශීලීම කවුද? creatures in the sea. මුහුදේ ඉන්න ජීවීන්ගෙන් වඩාත්ම මිත්‍රශීලී සත්වයා විදියට ඩොල්ෆින් වල සලකනවා. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? friendly කිව්වොත් friendly it is an adverb. නැත්නම් adjective friendly man, friendly boy. එහෙම කියනවනේ. එතකොට friendly creature the friendliest the friendlier the. එහෙනම් මෙතන adjective comparative superlative ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නම් මෙතන තියෙනවා friendly adjective තියෙනවා, friendliest superlative form එක තියෙනවා, friendlier comparative form එක තියෙනවා. Now you should know when you take an adjective එකක් ගත්තාම positive comparative superlative use කරන විදිය දැනගන්න ඕනේ. We use positive to describe a noun. adjective එක අපි දැන් මෙතන පාවිච්චි කරේ. emotional content, tall boy, friendly teacher. adjective එකක්. that is positive. comparative is අර අපි ඉගෙන ගත්තා මෙන්න මේක IER. ER tall, taller, tallest, fat, fatter, fattest. එහෙම අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? The second one is comparative. If you are using the comparative form එක use කරනවා නම් ඊට එහා පැත්තේ දැන් එන්න ඕනේ අපි දෙකක් සංසන්දනය කරන්න තමයි comparative form එක use කරන්නේ. මෙන්න මේ ER එන form එක. taller, fatter, friendlier, bigger ඒ වගේ. Then A is bigger than B. Right? Elephant is bigger than cow. so අපි දෙන්නෙක් සංසන්දනය කරා. මෙතන එතකොට දෙන්නේ සංසන්දනය කරනවාද බලන්න. එතකොට හරි ලේසි උත්තරේ ගන්න. ඊළඟට friendliest කිව්වම superlative. superlative එක use කරන්නේ කලින් අපි superlative එක කලින් the කියන definite article එක use කරනවා. The tallest, the fattest, the friendliest, the biggest ඒ වගේ. එහෙනම් මෙතන හිස්තැනට ඉස්සරහින් අන්න the තියනවා නේද? the friend කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන the තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ලේසියෙන් තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙතනට එන්න ඕනි friendliest. The friendliest creatures in the sea. Right. So then it is very simple then. එහෙනම් අපිට වඩාත් පැහැදිලි එතන superlative form එක. So I'll show you that one.
ඔබට අමතක නම් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. That means so when you take an adjective ලේසි එකක් ගමු tall, taller, tallest. So this is called positive, this is called comparative, and this is called superlative. එහෙනම් comparative use කරන්නේ දෙකක් සංසන්දනය කරන්න. මේකට එහා පැත්තෙන් අනිවාර්යෙන් එතකොට taller than කියලා එනවා. මේකට මෙහා පැත්තෙන් the කියලා එනවා. The tallest, the fattest, the shortest ඒ වගේ. So there most එකක් තියෙනවා, right? Now you know comparative superlative හදන විදිය අගට er හැම වෙලේම එන්නේ නැහැ. සමහරට more and most අපි adjective ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මම මේ පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරලා දුන්නේ. So go back to that lesson and study it again, right? And so if you had that in your mind, මේක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තිබුණා නම් ප්‍රශ්නේ නිකම්ම කියවනකොට ලේසියෙන්ම අපිට අහුවෙනවා මෙතන මේ ද තියෙනවනේ. ද නම් ඊට පස්සේ එන superlative form of the adjective. adjective එකේ superlative form එක එන්න ඕනේ. හිස්තැනේ එහා පැත්තේ දැන් එහෙම තිබුණා නම් comparative. මේ ටික මතකේ තිබුණා හරි ලේසි, right? Just go back to that lesson and study it again. Next one. Naval architects never claim that a ship is unsinkable, unsinks and unsinked. Which is correct? Naval architecture. Nav hadana architectures la never claim that a ship is නවක් unsinkable ගිලෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නැල්ලු. unsinked able එකතු කරාම දැන් eatable කියන්නේ කනවා, eatable කිව්වොත් කෑ හැකි, right? ඒ වගේ able එක වෙන හැකි කියන. එහෙනම් unsinks කියන්නේ sinked, that is also not correct to this place. නැවක් ගිලෙන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ. ගිලෙන්න පුළුවන්, right? Never claim that a ship is unsinkable. ඒගොල්ලෝ ගිලෙන්නේ නැහැ කියලා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ කියලා එකයි. Next one. When I got down to the dined room, I found both father and mother there. When I got down to the dinner room, the dining room, the dined room, the අපි කෑම කාමරයට මොකක්ද කියන්නේ? මම කෑම කාමරයට ගියාම I found both father and mother there. මම දැක්ක අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම එතන හිටියා. අපි එතකොට කෑම කාමරයට කියන්නේ dinner room නෙමෙයි, dined room නෙමෙයි, dining room කියලා කියන්නේ. adjective එක. the room කියන එක තමයි noun, මේක විස්තර කරන්නේ. dining room. Next one. The horseman rode slowly towards the west. Horseman අසරුවා rode slowly towards the west. west පැත්තට හිමීට අසරුවා අශ්වයා පැදගෙන ගියා. Stopping once or twice to examine the wide circle of the horizon. යන ගමන් නැවැත්තුවලු once or twice, එක පාරක් හෝ දෙපාරක් examine the wide circle of the horizon. පුළුල් මේ ශිතිජය බලන්න, වටපිට බලන්න නවත්වමින් එයා towards the west එක පැත්තට, බටහිර පැත්තට අශ්වයා පැදගෙන ගියා කියන එකයි.
එහෙනම් කොහොමද ඉන්න ඕනේ? The horseman rode slowly towards the west, stopped once or twice to examine the wide circled horizon. Slowly towards the west. Rode පැදගෙන ගියා කියන එකයි. නැවැත්තුවා නෙමේ, නවත්තමින්. එක පාරක් හෝ දෙපාරක් නවත්තමින්. Now, stops කියන්නේ simple present tense. Stopping is the answer. Stopping once or twice. එක වරක් හෝ දෙපාරක් නවත්තමින් යා වටපිට බලබල අස්සයා පැදගෙන ගියා කියන එකයි. Now you see here most of the time actually the word class, the knowledge of word class, that means it can be adjective or adverb, noun, verb, අන්නේවයි දැනුම. So if when you read a sentence, වාක්‍යයක් කියවනකොට ඒ වාක්‍යයක තියෙන කොටස් ටික දැනගන්න ඕනේ. So you know a sentence means simple sentences are there, complex sentences are there, compound sentences are there. එම වර්ග තියෙනවා. මම මේ ඔක්කොම වෙනම වීඩියෝ එකේ now with the textbook එකත් එක්ක lesson එක මම සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. You can go back to that video and watch it, right? To understand these simple sentences, complex sentences and compound sentences. මම විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ එකක තියෙන කොටස් ටික. If it is a simple sentence, there can be subject verb, subject verb object, subject verb complement, direct object, indirect object. මම ওই ටික කතා කරලා තියෙනවා වෙනම වීඩියෝ එකේදී. Right, I am not going to describe it. ඒතර මෙන්න මේව කතා කරනකොට if it is a complex sentence, there are more than වාක්‍ය දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් join කරලා තියෙනවා. Conditional sentences are there, relative clauses are there නේද? If conditionals අපි ඉගෙන ගත්තා. වාක්‍ය දෙකක් join කරා if එකෙන්. Relative pronouns වලින් WH word, what, where, when, who ඒවා joining words විදියට use කරලා වාක්‍ය එකතු කරා නේද? එතකොට මේ වාක්‍ය දෙකක් වුණොත් ඒකෙත් තියෙන විතර subject දෙකක් එනවා නේද? Which is the main clause, which is the subordinate clause. අන්නේ ටික හරියට අඳුරගත්තොත් ඒවයි තියෙන වාක්‍ය කොටස්. එහෙනම් මෙතන subject එක, මෙතන ඉන්න ඕනේ adjective එකක්, එක්ක noun එකක්. subject place එකේ verb එකක් තියෙන්න බෑනේ. ඊළඟට verb තියෙන්න ඕනේ verb එකක්. එහෙනම් වචනයක් එනවා නම් ඒක verb form එකකින් තියන්න ඕනේ. Then object place එකේ if there are pronouns, it should be an object pronoun. pronoun එකක් එනවා. ඒක object pronoun එකක් එනවනේ. එහෙම නැත්නම් noun එන්න පුළුවන්, adjective, adverb, right, those things. So if you can identify the part of the sentence එකේ මේ මොන කොටසද මේ වචනේ තියෙන්නේ, එහෙනම් එතනට එන්න ඕනේ මොකක්ද කියන එක if you can decide, හරියට තීරණය කරගන්න පුළුවන් නම් getting the right answer is not difficult. නිවැරදි උත්තරේ ගන්න හරිම ලේසි. එච්චර අමාරු නෑ. To get that knowledge, explore that types of sentences. එහෙනම් ඒ දැනුම ගන්න එන වාක්‍ය වර්ග ගැන මම කරපු වීඩියෝ එක බලන්න ටෙක්ස්ට් එකේ ඔයාලා ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙනවා. ඒ ටික මම YouTube එකේ කරලා තියෙනවා. Watch it again and again and make sure that you are okay with those parts. Right, with that we have completed discussing 5 questions. අපි නම් මේ වෙනකොට ප්‍රශ්න 5ක් සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. දැන් ගොඩක් සාකච්ඡා කරන්නේ. Then there are some more to be discussed in this paper. එහෙනම් මේ paper එකේ තවත් ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. Then we'll discuss that in a new video. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඒ ටික සාකච්ඡා කරන්නම්. Right, until then have a nice time. Bye bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.